Good morning. Good morning. So now next chapter, important chapter, time value of money. Time value of money. So a particular chapter 12 to 16 question ആണ് weightage വരുന്നത്. So നമ്മുടെ 40 marksൽ 30% to 40% weightage ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നത് ആന്വിറ്റി. ഇൻട്രസ്റ്റില് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, then compound interest, then effective rate of interest. Okay. So annuity le types of annuity, then applications of annuity, then sinking fund. So types of annuity, annuity are of 2 types. Annuity regular, annuity due. Annuity regular, annuity due. Okay. So രണ്ട് scenario-ലും present value and future value. So very important, present value and future value. Present value and future value. Then applications of annuity le applications of annuity നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ leasing decision, then investment decision, then last one valuation of bond. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ആന്വിറ്റി. സോ ഇവിടെ annuity define ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then types of annuity, applications of annuity, another sinking fund എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then annuity types, annuity regular, annuity due, then present value of annuity regular and present value of annuity due, future value of annuity regular and future value of annuity due. Then application as a leasing decision, investment decision, capital expenditure decision, valuation of bonds. Okay.
So ഇത്ര ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. നോട്ട് ചെയ്തോ? സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? മീനിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ? എന്താണ്? ലക്ഷ്മി? പലിശ. സോ ആക്ച്വലി അതായത് ഈ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബാങ്കില് എക്സാമ്പിൾ പറയണ, ബാങ്കിൽ ഒരു 500 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ എനിക്ക് ഒരു ഇത്ര ഒരു പീരീഡ് ഒരു 3 years അല്ലെങ്കിൽ 5 years. സോ 5 years കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 550 rupees തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? എത്രയാണ്? 50 rupees അല്ലെ? സോ ഞാൻ 500 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ബൈ എ ബോറോവർ ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ലെൻഡേഴ്സ് മണി. സോ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ബോറോവർ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത്, സോ ബാങ്ക് ആണ് ബോറോവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്ര പീരീഡ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണ് എന്ത്? 50 rupees. Interest is the price paid by a borrower for the use of lender's money. For the use of lender's money. Price paid by a borrower for the use of lender's money. സോ ലെൻഡറുടെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ 500 rupees ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് ബോറോ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അത് ഇത്ര 5 വർഷത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് എത്ര? 50 rupees. സോ 50 ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then in the use in the words on the first one, principal. Principal is the initial value of lending or borrowing. If you invest your money, the value of initial investment is called the principal. Principal is the initial value of lending or borrowing. Initial value of lending or borrowing. If you invest your money, the value of initial investment is called the principal. Value of initial investment is called the principal. Then interest rate. The rate at which interest is charged. For a defined length of time. The rate at which interest is charged for a defined length of time for use of principal. The rate at which interest is charged for a defined length of time for use of principal, generally on yearly basis, is known as a rate of interest.
rate of interest. Rate of interest. Okay, Yes, sir. then next one, accumulated amount. Accumulated amount. Accumulated amount is the final value of an investment. Accumulated amount. Accumulated amount is the final value of investment. It is the sum of principal and interest earned. Accumulated amount is equal to principal plus interest. Principal plus interest. So accumulated amount is equal to, so principal plus നമുക്ക് additional ആയിട്ട് കിട്ടിയ value. So just ഒരു example നോക്കാം. Mr. X invest ₹1,000 in a bank at 10% per annum for 1 year. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ എത്രയായിരിക്കും? പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എത്രയായിരിക്കും? 1000 rupees. That means initial investment. 1000 ആണ് initial investment. 1000 initial investment. Then interest rate എത്രയാണ്? 10%. Normally interest എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് per annum ആണ് 10%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ interest amount എത്രയായിരിക്കും അറിയാം? 1000 രൂപ 10% ഒരു വർഷത്തേക്ക്. 1000 into 10% equal to 100. Okay. Then accumulated amount. Accumulated amount എത്രയായിരിക്കും? Accumulated amount will be 100. Like 1000 plus 100 is equal to 1100. 1000 plus 100 is equal to 1100. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലായി പ്രിൻസിപ്പൽ. That means 1000 rupees ഞാൻ ഇട്ടു at 10% per annum for 1 year. Okay. After the ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I am getting 1100. So ഇതില് 100 ആണ് എന്ത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട്. എമൗണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത്. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Then next നമ്മുടെ മേജർ ഏരിയ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? നോട്ട് ചെയ്യാം. Simple interest is the interest computed on the principal for the entire period of borrowing. Computed on the principal for the entire period of borrowings. It is calculated on the outstanding principal balance and not on interest previously earned. It is calculated on the outstanding principal balance and not on interest previously earned. That is, no interest is paid
no interest is paid on interest earned during the term of loan. During the term of loan. So simple interest computed on the principal for the entire period. For the entire period. It is calculated on outstanding principal balance and not interest previously earned. Okay. So ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Mr. X deposit ₹1,000 in a bank at 10% per annum for 5 years. Simple interest. Compute the interest amount. Interest amount. So simple interest is the interest computed on the principal. That means the principal is 1,000. Principal. So into 10% ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് കിട്ടും. So എന്താണ് for the entire period of borrowings. That means 10,000 into 10% into 5. 500. No. So that means ഈ ഒരു നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടി വന്നത് ബേസിക്സ് ആണ്. ബട്ട് കുറെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു 1,000 rupeesന്റെ പുറത്ത് എൻറ്റയർ പീരീഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എത്ര കിട്ടും? 100 rupees കിട്ടും. അത് ഈ 1,000ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1,100ന്റെ പുറത്തല്ല 10% കിട്ടുന്നത് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പീരീഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷവും എനിക്ക് എന്തിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ. ഓക്കെ. സോ 5 വർഷം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് 1,000 into 10% into 5 equal to 5. That means first year 100, second year 100, third year 100, fourth year 100, fifth year 100. Okay. So അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുക എന്താണ് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1,500 rupees ആയിരിക്കും തിരിച്ചു കിട്ടും. ക്ലിയർ? 1,500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമുല വരുന്നത്. ഐ, ക്യാപിറ്റൽ ഐ. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു PIT. സോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ PRT എന്നോ ഐ ഈക്വൽ ടു PNR എന്നോ പല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ, ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു P into small I into small t. Capital I is equal to PIT. No. So ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം where P principal നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1,000 into I interest rate per annum in decimal. Interest rate per annum in decimal. T time period in years. Capital I amount of interest. So നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർമുല ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു PIT. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് P നമുക്കറിയാം 1,000 into interest rate per annum in decimal. That means 10% decimal account 10 divided by 100, 0.10 into 5. Time period in years. ഇവിടെ 5 years. എത്ര കിട്ടും? 500. Okay. So formula for finding simple interest amount. Simple interest. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല PIT, where P is the principal, small I is the interest rate per annum in decimal. Because അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം interest rate per annum, because നമ്മളിവിടെ I divided by 100 എന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് interest rate per annum in decimal. Then T equal to time period in years. Time period in years. T is equal to time period in years. Then A, accumulated amount കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ?
principal plus interest and interest amount alle accumulated amount. So initial investment plus our period il kittiya ennikku kittiya interest amount rendu kuda add cheyidal endu kittum accumulated amount. So I can be written as നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾറെഡി ഐ അറിയാലോ, എന്തെങ്ങനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം, PIT. സോ ഇതിൽ നിന്ന് P കോമൺ എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് IT 1 പ്ലസ് IT 1 പ്ലസ് IT. ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർമുല? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Yes, sir. സോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. If A and P are given, then capital I formula എന്തായിരിക്കും? A minus B. A minus B അല്ലേ? സോ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് സംടൈംസ് നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഐ കാണാനുള്ള വേറൊരു ഫോർമുല. ക്യാപിറ്റൽ A minus B is equal to I. Interest amount is equal to accumulated amount minus, so ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെയ്താലും മതി, I is equal to നേരെ P LHS ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് P ആവും. A minus B is equal to I. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇത് നിങ്ങൾ ചില ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതാണത്. സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, if the rate of interest I rate of interest is known, then the sum of money will double. So simple interest underline ഈ formula, important formula in relation to simple interest. Rate of interest നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. If rate of interest equal to I, okay, then a sum of money will be double itself. Sum will double itself in 100 divided by I years. So 100 divided by I എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, അത്രയും ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും. ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്മ് ഇരട്ടിയാകുന്നത് 100 divided by I ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും. 100 divided by I years. 100 divided by I years. Then next one, if the number of years, let it be n. Number of years n, number of years n is known, then the sum of money will double itself at the rate. Okay, so year അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ sum of money double ആകുന്ന interest rate കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല, ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല, ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല, 100 divided by n percentage. So number of years അറിയാം, sum of money simple interest ഡബിൾ ആകുന്ന years അറിയാം, then interest rate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 divided by n ആയിരിക്കും, പെർസെന്റേജിൽ കിട്ടും. 100 divided by n percentage. Very important. So ഈ രണ്ട് ഫോർമുല നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. If interest is given, interest rate I is given, then sum of money will become n times. Okay, so rate of interest given ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സം ഓഫ് മണി n ടൈംസ് ആകുന്നത് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല, n minus 1 into 100 divided by I years.
n minus 1 into 100 divided by I years. N minus 1 into 100 divided by I years. N minus 1 into. So നമുക്ക് first formula എന്തായിരുന്നു? The sum of interest rate is known and sum of money becomes doubles. Okay. So double means 2 times. So അവിടെ ഈ formula apply ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 2 minus 1 into 100 divided by I years. Okay. So 2 minus 1 എന്ത് വരും? 1 വരും. So the 100 divided by I years. 100 divided by I years calculate. So n times ആകുന്ന formula. So ഈ formula തന്നിരിക്കണം നമുക്കൊരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചോയ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്താനല്ല. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നു, സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് എത്ര ഇയേഴ്സിലാണ് ഡബിൾ ആകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I ഇയേഴ്സ്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തന്നു, എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n% ആണ് ഡബിൾ ആകുന്ന റേറ്റ്. ദെൻ സം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് n ടൈംസ്. So n minus 1 into 100 divided by I years. N minus 1 into 100 divided by I years. Clear la formula? Yes, sir. Okay. Then, so നമുക്ക് question exam സ്ഥിരം question ആണ്. So ഈ രണ്ട് formula apply ചെയ്താൽ നമുക്ക് within seconds answer ലേക്ക് വരാം. Otherwise നമ്മൾ ഒത്തിരി normal procedure ചില ഒത്തിരി steps വരും. അത് will take 2-3 minutes. Okay. The sum of money becomes next one n1 times. The sum of money becomes n1 times in t1 years and n2 times into t2 years. N1 times in T1 years and N2 times in T2 years. Then the ratio of their times. Ratio of their times. So T1 divided by T2 is equal to N1 minus 1 divided by N2 minus 1. So very important formula. So ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ രണ്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. So sum of money becomes n1 times in t1 years and n2 times in t2 years. Then the ratio of their times, that means t1 divided by t2 is equal to n1 minus 1 divided by n2 minus 1. Clear like formulas? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So compound interest today discuss ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലംസ്. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സം ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറ്റില്ല. അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടില്. സോ ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴായിരിക്കും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും? സോ പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ്. അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടിലെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു. സോ എപ്പോഴാണ് ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് ശിവശങ്കറെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. സോ എപ്പോഴാണ് ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ. സോ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ്?
ഇവിടെ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് 1 വർഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ. സോ അവിടെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ്. ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വർഷം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ interest that accrues when earnings for each specified period അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എന്നല്ല പറയുന്ന അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് each specified period or conversion period of time added to the principal, thus increasing the principal base on which subsequent interest is computed. So ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു പരിധി വരെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ഇയർലി. എപ്പോഴും ഇയർലി ആകണം എന്നില്ല. ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റില് അവര് ഇത് തരും, കൺവേർഷൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് എന്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പലും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ കണക്കാണെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് സബ്സീക്വന്റ് പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ആ സബ്സീക്വന്റ് പീരീഡിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രിൻസിപ്പലും ഇൻട്രസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ്. ബട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഇനീഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പീരീഡ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഒരു സംശയം, എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ്? സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എന്താണ്? സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എന്താണത്? സോ ഇവിടെ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനകത്തൊന്നും ഒരേ വ്യത്യാസം അതായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഇയർലി ആകണം എന്നില്ല. സംടൈംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. The period at the end of which interest is compounded is called conversion period or specified period. The period at the end of which the interest is compounded is called conversion period. Okay. So sometimes നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ Mr. X invest ₹1,000 10% per annum compounded annually. So compounded annually എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? 1 വർഷം കൂടുമ്പോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ എന്താണ് 12 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക, കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി. എത്ര കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും? കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ്? 12 months. സോ എത്ര കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ? ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ? ഒരു തവണ. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ. സോ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും? 6 months അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇയറിൽ? 2 കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ്. ദെൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിലോ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 months ആയിരിക്കും. എത്ര കൺവേർഷൻ, എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം? 4 ക്വാർട്ടർ. ഓക്കെ. ദെൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് മന്ത്ലി ആണെങ്കിലോ 1 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. എത്ര കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും? 12 കൺവേർഷൻ. ദെൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഡെയിലി ആണെങ്കിലോ 1 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ എത്ര കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും? ഒരു അസംഷൻ ആണ് 365 days ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെങ്കിൽ 365 കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ ശിവശങ്കർ? ഇപ്പം ആ ഒരു കൺവേർഷൻ പീരീഡ്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരാം, 10% per annum. Mr. X invest ₹1,000 10% per annum compounded half yearly. സോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, കൺവേർഷൻ. സോ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം? എത്രയാണ്? 6 months അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, 10% per annum ആണ്. സോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻറ്റയർ 10% ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കും.
5%. Okay. So that means അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോർമുലയിലോട്ട് വരുന്നത്. So formula for computing accumulated amount under compound interest. Okay, yeah? Formula for computing accumulated amount under compound interest. AN is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. So ഇവിടെ accumulated amount കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ആണ് എന്ത്? P into 1 plus I the whole raised to N. P initial investment. P initial investment. P initial investment. I interest rate per annum in decimal. Then N. Number of conversion periods. Number of conversion periods. Number of conversion periods. So ഇത് നമ്മൾ AN എന്തിന്റെ ഫോർമുലയാണ്? Accumulated amount in the formula P into 1 plus I the whole ratio. So അങ്ങനെ compound interest കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? Accumulated amount minus initial. So ഞാൻ P ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, at last I am getting this much. So അത് simple interest ലാകാം, compound interest ലാകാം. So എനിക്ക് കിട്ടിയ interest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ compound interest ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അവസാനം തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Compound interest. So ഇതേപോലെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സംടൈംസ് അവർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, സംടൈംസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ AN ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് P into 1 plus I the whole raised to N minus P. Okay. So P common എടുത്താൽ P into 1 plus I the whole raised to N minus 1. Clear la formula? Yes, sir. Yes, sir. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. P is the initial investment. I interested per annum decimals divided by number of conversion periods in a year. N is equal to total number of conversion periods. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാതെ. So note here where I is equal to annual rate of interest, where I is equal to annual rate of interest in decimal divided by number of conversion periods in a year. Number of conversion periods in a year. Then second one, N is equal to total conversion periods. So total conversion periods T into, that means time period in years into number of conversion periods in a year. 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 Then, so നോക്കാം. Computation of accumulated amount. Computation of accumulated amount. Computation of accumulated amount. So interest compounded annually ആണെങ്കിൽ
Okay. So interest is compounded annually. Interest compounded annually. So AN, if interest compounded annually. Then നമ്മുടെ A analytical formula എന്താണ്? P into 1 plus I. Okay. So ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Interest rate per annum divided by number of conversion periods in a year. So compounded annually ആണെങ്കിൽ എത്ര conversion periods ഉണ്ട് ഒരു ഇയറിൽ? 1. So I divided by 1 നമ്മൾ എടുക്കില്ല. Then N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? T into 1. So എത്രയായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് എത്ര എന്നായിരിക്കും? ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Then അടുത്ത നോക്കാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി. സെമി ആനുവലി. സോ സെമി ആനുവലി ആണെങ്കിൽ AN is equal to P into 1 plus എത്രയാവും? I എത്രയാവും? സെമി ആനുവലി മീൻസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് I എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ്. സോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? I divided by 2. സോ അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സും എത്രയായിട്ട് മാറും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ഇയർ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റു 2. 2 into N. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then quarterly. So interest compounded quarterly ആണെങ്കിൽ A എത്രയായിട്ട് മാറും? P into 1 plus I divided by quarterly എത്ര ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ? 4 into 4N. Okay. So time period in years into 4 times. Then compounded monthly ആണെങ്കിലോ? Compounded monthly. Compounded monthly ആണെങ്കിൽ accumulated amount is equal to P into 1 plus I divided by 12N. Clear? So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഐയും എന്നും ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും? ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണോ, കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി ആണോ, കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടർലി ആണോ, കോമ്പൗണ്ടഡ് മന്ത്ലി ആണോ? സോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ഇൻ എ ഇയർ. ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ പർട്ടിക്കുലർ കൺവേർഷൻ പീരീഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെസിമൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ number of conversion periods. Then total number of conversion periods തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻടു കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് അതാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ y1 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് എഴുതാഞ്ഞത്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർമുല? Yes, sir. ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ₹1000 is invested at an annual interest rate at 10%. What is the amount after 2 years? So that means what is the amount after 2 years means accumulated amount. So ₹2000 invest chedu 10% amount after 2 years. That means accumulated amount. If compounding is done annually ആണെങ്കിൽ, സെമി ആനുവലി ആണെങ്കിൽ, ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിൽ, മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ. സോ എല്ലാ സെനാരിയോയിലും നമ്മൾ എന്താണ് അക്യൂമുലേറ്റ്, ഈ ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ തറവാനുള്ള ഒരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ₹2000 at 10% for 2 years. Okay. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? accumulated amount. Accumulated amount. So if first scenario, compounded interest is compounded annually. So compounded annually ആണെങ്കിൽ accumulated amount formula എന്താണ്? A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ P എത്രയാണ്? P
P എത്രയാണ്? 2000. Okay. P is equal to 2000. P is equal to 2000. I എത്രയാണ് ഇവിടെ? Compounded annually and ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല 0.10. എന്നോ? Compounded annually and 2. So നേരെ substitute ചെയ്യാം. $2,000 into 1 plus 0.10 the whole raised to 2. So 2000 into 1.10 the whole square. Right answer. $2,420. 2,420. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആയിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി. കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. P എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ? P എത്രയായിരിക്കും? 2000. I എത്രയായിട്ട് മാറും? 0.10 divided by 2. 0.05. Then n എത്രയായിട്ട് മാറും? 2 into 2 equal to 4. No. So number of I കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് number of conversion periods ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. n കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇയറിനെ number of conversion periods in a year കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ എന്ത് വരും? 2000 into 1 plus 0.05 the whole raised to 4. So 2000 into 1.05 the whole raised to 4. Third answer. 2,430. 2,431. Round off here. 2,431. Okay. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, Then. sir. Compounded quarterly. അപ്പോഴും ഫോർമുല തന്നെ A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. P എത്രയാണ് അവിടെ? P എന്താണ്? ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. I എത്രയായിട്ട് മാറും? Divided by 4. എത്രയായിട്ടോ ഫിഗർ എന്ന് പറയാ? 0.10 divided by 4. ആണ് 0.025. 0.025. എന്നോ? എത്രയാവും? 2 into 4 equal to 8. Then substitute here. 2000 into 1 plus 0.025 the whole raised to 8 is equal to 2000 into 1.025 the whole raised to 8. Ready? 2,430. 2,436.8. ആണോ? Yes, sir. സോ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് നോക്കി. ഒത്തിരി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേറ്ററിൽ DJ120 ആണ് 1.025 into equal to 2 times over, then equal to 3 times, then equal to 4, 5, 6, 7, 8 into 2000. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ തീർക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകാൻ. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് 1.025 into അടിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ 2 times ആയി, then ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ 3, equal 4, 5, 6, 7, 8 അത്ര ഈക്വൽ അടിക്കുക, then ഇൻറ്റു അടിക്കുക 2000. കിട്ടുന്നത് 2,436.8057 സംതിങ് ആണ്
So 2436.81. Then last one, compounded monthly. Sir, calculation Getla? Calculate എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തില്ല. 1.025 അടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. ദെൻ ഇൻറ്റു 2 തവണ ഇൻറ്റു അടിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ അടിക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ടൈംസ് കഴിഞ്ഞു. 1.025 ഇൻറ്റു 1.025 ആണിട്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടി കഴിയും. ദെൻ അടുത്ത ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ 3 ടൈംസ് ഓവർ. ദെൻ ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ 4 ടൈംസ്. Then equal to 5 times, then equal to 6, then equal to 7, then equal to 8. So 2.025 the whole ratio 8 നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്ന 1.218402 അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. ദെൻ ഉടനെ തന്നെ ഇൻറ്റു അടിക്കുക. ദെൻ 2000 ഈക്വൽ 2436. കിട്ടിയോ? ദെൻ അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ടഡ് മന്ത്ലി ആണെങ്കിലും ഫോർമുല എന്ത് തന്നെയാണ്? ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. P ക്കും ചേഞ്ച് ഇല്ല. P equal to 2000. Then I is equal to 0.10 divided by 12. So എത്ര വരും ഫിഗർ? 0.10 divided by 12. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എടുക്കുക. 0.00833 എടുക്കുക. 0.00833 എത്ര വരും? 2 into 12 is equal to 24. That implies 2000 into 1 plus 0.00833 the whole raised to 24. So 2000 into 1.00833 the whole raised to 24. So calculator then 1.00833 into equal 2 times over, then equal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 into 2000. Right answer. 2400. 2440.58. Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി സമയം കളയരുത്. ആ ഒരു വലിയ ഫിഗർ എഴുതി ദെൻ ഇൻറ്റു 2000 എന്ന് എഴുതരുത്. നമ്മൾ ത്രൂഔട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. സോ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 1.00833 24 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ഫിഗർ എടുത്തു ഇൻറ്റു 2000. ദെൻ നമ്മൾ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് 2440.58. സോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി, കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി. സോ കൺവേർഷൻ പീരീഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡെഫിനിഷനും ആ ഫോർമുലയും. ശിവശങ്കർ ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ compound interest some important formulas. First one, a sum of money will doubles. So the ഇതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോർമുലയാണ്. നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആയിരുന്നു. A sum of money will double itself in 72 divided by I. 72 divided by I years approximately ആണ് known as rule 72. Sum becomes double under compound interest. 72 divided by I years approximation ആണ്. So exact അല്ല, approximate ചെയ്യാൻ നമുക്ക്
ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഇത്രയും ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് മണി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഡബിൾ ആവും. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇയേഴ്സ്. സോ 72 റൂൾ എന്ന് പറയും. Then a sum of money will double itself. 69 divided by I plus 0.35 years. അതും approximation ആണ്. Years approximately known as rule 69. Rule 69. Then next one. A sum of money will triple itself. A sum of money will triple itself in 114 divided by I years. 114 divided by I years approximately known as 114 rule 114. നോട്ട് ചെയ്തോ? നമുക്ക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ആണ്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. എ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് n ടൈംസ് ഇൻ t years. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിലാണ് എ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് n ടൈംസ്. Sum of money becomes n times in t years. Then it will become n raised to m times. Then the sum becomes n raised to n times in m into t years. M into t years. Okay, so very important property അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല. നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ a sum of money becomes ഫസ്റ്റ് നോക്കുക n times. Sum of money becomes n times in t years. n times in t years. N times in t years. Then the sum becomes n raised to m times. N raised to m times in m into t years. M into t years. So sum of money becomes n times in t years. And then the sum becomes n raised to m times in m into t years. No. So n times in t years, n raised to m times in m into t years. M into t years. So okay, normally exam ചോദിക്കുന്ന type ഇതാണ് question. For example, if a sum of money doubles itself in 3 years, then it will become 8 times in dash years. The compound interest. Okay. So സ്ഥിരം ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പറയാം? Sum of money doubles. That means sum of money become
2 times. Doubles means 2 times in 3 years. And then sum become 8 times. No, 2 raised to 3 in dash years. Formula so sum of money becomes n times 2 times n times in t years, then n raised to m times in m t years. M എത്ര വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും? 3 into 3, 9 years. Within seconds answer over. Otherwise നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? So compound interest is very important. നമുക്ക് direct question വരുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. Sum of money becomes n times in t years, then it will becomes n raised. So അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ compound interest ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. n raised to m times in m into t years. M into t years. Then in case of depreciation, under WDB method. So already depreciation down value method ഓരോ തവണയും കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ആ ഒരു റേറ്റ് ഇട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു. So depreciation under WDB method, if C be the cost of the asset, so ഒരു asset the cost ആണ്, വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് ആണ് C, then I be the rate of depreciation per annum. I be the rate of depreciation per annum. Then N be the effective life of the asset. Then depreciated value, അല്ലെങ്കിൽ written down value or scrap value. ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. Cost 1 minus I the whole raised to n. So P into 1 compound interest ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, ഇവിടെ ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. So depreciation written down value, that means first ഇയറിലേക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ആ കുറഞ്ഞ ഫിഗറിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും depreciation കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർമുല C, cost of asset into 1 minus I the whole raised to n. C into 1 minus I the whole raised to n. Clear, right? Yes, sir. C into 1 minus I the whole raised to n. Then next slide, Durga. Relation between simple interest and compound interest. Relation between simple interest and compound interest. So very important. So exam സ്ഥിരം question വരെ ഇവിടുന്നാണ്. ഈ ഒരു shortcut formula അറിയാമെങ്കിൽ within seconds നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും, 3-4 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ആ സെനാരിയോയിലാണ് ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകുന്നത്. Relation between simple interest and compound interest. So compounded annually scenario ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. സോ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ, കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ I is equal to PIT. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, CI is equal to, ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു, P into 1 plus I the whole raised to n minus 1. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ. കോമ്പൗണ്ടഡ് ആയി നമുക്കൊരു പിന്നീട് വലിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
Compound annual and at the 1,000 rupees 10%. Okay. So what are 1 year 1 year first year 100. 100. Okay. Compound interest case 1,000 into 1 plus I 1.10 the whole raised to 1 minus 1. This is 100. So that means compounded annually one simple interest and compound interest same. Compound simple interest simple interest because principal change simple interest and compound interest ratio Aditya Vashate simple interest and Arium are the compound interest compute Aditya Vashan same Arium if compounded annually. Clearly. Yes, sir. Then Randu Vashate Kanangile. So the mathematically prove compound interest. So difference. So difference between compound interest and simple interest now get question by another. Obviously, normal scenario compound interest compound interest minus simple interest is equal to Pi square. The formula answer over Pi square. So first case in there no Aditya Varsham compound interest simple interest is the same. That means Ci minus Si equal to 0. First year Aditya Varshate. Then Randu Varshate difference Pi square. Then Moon Varsham. Compound interest minus simple interest is equal to Pi square into I plus 3. Pi square into I plus 3. So directly formula question 3 years difference equate Pi square into I plus 3 like substitute answer like stiram question difference between simple interest and compound interest of 2 years and 3 years, 1 year. Scenario. So formula note first year compounded annually compound interest and simple interest same. Then 2 വർഷത്തെ compound interest difference formula Pi square. Then 3 വർഷത്തെ Pi square into I plus 3. Pi square into I plus 3. Pi square into I plus 3. Okay. Yes, sir. Pi square into I plus 3. So the formula at note okay, formula angle within seconds answer ana. Clear leather. Yes, sir. Then next head effective rate of interest. Effective rate of interest. Effective rate of interest. Effective rate of interest. Get it? Effective rate of interest. Effective rate of interest. Note here. If interest is charged on the principal more than once in a year, interest is charged on the principal more than once in a year. In such case, the interest is compounded and interest is calculated on annual basis. And interest is calculated on annual base. Such a rate of interest after compounding is termed. Such a rate of interest after compounding is termed. Effective rate of interest. That is, effective rate of interest is the equivalent annual rate of interest.
equivalent annual rate of interest compounded annually. If interest is compounded more than once in a year. If interest is compounded more than once in a year. So definition very clear. Effective rate of interest. Effective rate of interest. Effective rate of interest. ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കാം ആ ഡെഫിനിഷൻ. അതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്താണ് ലക്ഷ്മി എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ അമൃത എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണത്? ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായത്? ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മേലേല് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ ബേസിലായിരിക്കും. ആനുവൽ ബേസിലായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സെമി ആനുവലിയോ ക്വാർട്ടർലിയോ. സോ പകുതി വരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ശിവശങ്കരൻ എന്ത് മനസ്സിലായത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടിട്ട്? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വർഷത്തെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, സോ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാനായിട്ട്. റുപ്പീസ് 10,000 rupees 10,000 invested at 10% compounded semi-annually. Compounded semi-annually. Okay. Compounded semi-annually for 1 year. Then ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്താണ്? P into 1 plus I the whole raised to n minus 1 അല്ലേ? സോ ഇവിടെ P എത്ര തന്നെയാണ്? 10,000. I എത്രയായിട്ട് മാറും? എത്രയാണ്? കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി എത്രയായിട്ട് മാറും? 0.10 divided by 2 0.05 അല്ലേ? സോ 1.05 the whole raised to n എത്രയാണ്? 2 into 1 equal to 2 അല്ലേ? സോ 2 minus 1. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 1.05 into equal addiya, then minus 1, then into 10,000. 30,000 25 no താണോ കിട്ടിയത്? Then so ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നോക്കാം. If interest is charged on the principal more than once in a year, then such case interest is compounded and interest is calculated on annual base. Okay. So ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു സാധാരണ ആളുടെ വ്യൂവിൽ നോക്കുക. ഞാൻ എത്ര രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? 10,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരെന്താ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു? 10% per annum compounded semi annually. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഒരു വർഷം? So that means നമുക്ക് നോക്കാം. So I am getting an amount of interest എത്ര കിട്ടി? 1025 അല്ലേ? So 10,000 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ I am getting an interest amount equal to 1,025 അല്ലേ? ഒരു നോർമൽ മാനോട് പറയാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആണ് 10% per annum compounded semi annually. അതൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഞാൻ 10,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് 1,025 രൂപ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി എനിക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഒരു വർഷത്തേക്ക്?
സോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? 10,000 into E, effective rate of interest into T. T ഇവിടെ 1 ആണ്. So that means E is equal to, എനിക്ക് എത്രയാണ്? 0.25 divided by 10,000. So എത്ര കിട്ടും? 1025 divided by 10,000 into 100 എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും? 10.25 കണ്ടോ? സോ ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. എനിക്ക് ഒരു വർഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ, എനിക്ക് അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ടെർമിനോളജി ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ 10,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് 1,020 കിട്ടി. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി എനിക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടി? എത്രയാണത്? 10.25%. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ക്ലിയർ ആയോ അമൃത? അമൃത പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. സോ അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ അത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ആനുവൽ ബേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് 10%. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ റേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടും. ബിക്കോസ് 10% ഒരു വർഷത്തേക്കാണ്. സോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ 5 വെച്ച് കിട്ടും. സോ 5 കിട്ടുന്ന എന്തിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ 6 മാസത്തേക്ക് എന്താണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 5% കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ടെർമിനോളജിയിൽ കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ 10,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് 1,025 rupees. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫക്റ്റീവ് എനിക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടി? റേറ്റ് എത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? എത്രയാണ്? 10.25. ക്ലിയർ അല്ലേ? ലക്ഷ്മി ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലേ? സോ ഒരു നമുക്കൊരു നോർമൽ നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്. സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഇയറിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കേസിൽ സോ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അല്ലാണ്ട് വരുന്ന സെനാരിയോ, സോ സെമി ആനുവലി ആണെങ്കിൽ വരും, ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിൽ വരും, മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് ഒരു വർഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട, കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒന്നും അറിയണ്ട. എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇത് ഡെഫിനിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫോമുല മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് അറിയണം. അതിനാണ് ഡെഫിനിഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരൊറ്റ ഫോമുല അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. E is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. 1 plus I the whole raised to n. നമുക്ക് നോക്കാം, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ എത്രയായിരുന്നു? 10,000 rupees 10% per annum compounded semi-annually. So effective rate of interest ആണ് question. Compounded semi-annually. So നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയാണ്? 1 plus I എത്രയായിട്ട് മാറും? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10% per annum ആണ്. സോ I എത്രയായിട്ട് മാറും? സെമി ആനുവലി ആൻഡ് I divided by 2, 0.05. So 0.05 the whole raised to 2 minus 1 into 100. നേരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 1.05 the whole square minus 1 into 100. So 1.05 into equal to 2 times, that means square over, then minus 1 into 100, 10.25%. No. So effective rate നമ്മൾ P ഒന്നും അറിയണ്ട. അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഈ ഫോമിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. That means effective rate of interest, if interest is compounded more than once in a year, then effective rate of interest is equal to 1 plus I. So I കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് interest rate in decimal and number of conversion period, actual interest. That means ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് വരുന്ന എത്ര തവണ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഐയും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ
minus 1 into 100. 1 plus I the whole raised to n minus 1 divided by, sorry, into 100. Clearly. Serum question effective rate. There are no interest. നോക്കുക എത്ര നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക കോമ്പൗണ്ടഡ് സെമി ആനുവലി ആണോ ക്വാർട്ടർലി ആണോ മന്ത്ലി ആണോ നോക്കുക ദെൻ ഐയും എന്നും അതനുസരിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യുക 1 പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേഷ്യോ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 100 എടുക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമലിലായിരിക്കും നമുക്ക് 1 പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേഷ്യോ n മൈനസ് 1 കിട്ടുന്നത് ഡെസിമലിലായിരിക്കും ഇൻറ്റു 100 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, sir. So where I is the actual interest rate in decimal, that actual interest rate, that means interest rate per annum in decimal divided by number of conversion periods. N equal to total number of conversion periods. Clear? So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ തിയറി ഏരിയ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്ര? സോ ഈ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വരിക നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. സോ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമുലാസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫോർമുല ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ദെൻ 2 ടൈംസ് n ടൈംസ് ദെൻ t1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ t2 ആ ഫോർമുല ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോർമുല 2 ടൈംസ് 3 ടൈംസ് വരുന്നത് n ടൈംസ് ആകാനായിട്ട് t ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ n റൈസ് ടു m ടൈംസ് ആകുന്ന ആ ഫോർമുല ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഫോർമുല എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വരിക ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപാടെ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആൻസർ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സാമിൻ അപ്രോച്ച്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നോർമൽ വേയിൽ ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്കില്ല ടൈം ആണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈന്റ് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് സ്പീഡ് കിട്ടാനായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിലും പറ്റാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സോ അതുകൊണ്ട് ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നാളെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വരിക എല്ലാം പഠിച്ചു തന്നെ വരിക. സോ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഫോർമുല പഠിക്കാറുണ്ട്. എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനോളജി അതായിരുന്നു എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വരിക. സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നാളെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വരിക. നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്രയും ടൈം കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന നാളെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.